Russian President Vladimir Putin has agreed to halt attacks on Ukraine's energy infrastructure for 30 days, following a phone call with US President Donald Trump. The Kremlin announced the decision on Tuesday, but clarified that Putin has not accepted a broader 30-day ceasefire proposal backed by the US and supported by Ukraine. Putin raised concerns that Ukraine could use a ceasefire to mobilize and rearm, stating that the suspension of foreign military aid to Kiev should be a key condition for any long-term peace efforts. Meanwhile, Ukrainian President Volodymyr Zelensky expressed skepticism about Putin's commitment to peace. He pointed to continued Russian drone attacks on Kiev and other cities, stating that Moscow was using the negotiation process to delay while continuing its strikes. Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна, можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше. Більше ракет, більше дронів. І на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами. Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім в Європі, це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому немає. Безпека потрібна. І це лише питання часу, коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює. Потрібні нові речі. Достатньо сучасної технологічної зброї. Достатньо видатків на оборону. Достатньо інвестицій в оборонне виробництво. In Washington, the White House confirmed that discussions on a potential maritime ceasefire in the Black Sea and a broader peace agreement would begin immediately. Trump called his conversation with Putin very good and productive. Well, you have a situation where you have a lot of guns pointing at each other foolishly, because it would have never happened if I were president. That was not a war that was supposed to happen, and it did happen. So that's where we are. And right now, you have a lot of guns pointing at each other, and a ceasefire without going a little bit further would have been tough. Russia has the advantage, as you know. They have encircled about 2,500 soldiers. They are nicely encircled, and that's not good. And we want to get it over with. Look, we're doing this. There are no Americans involved. There could be if you end up in World War III over this, which is so ridiculous, but, you know, strange things happen. And I think we had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace. And we talked about other things also. Energy infrastructure has been a major target of Russian attacks since the start of the war, with strikes frequently causing power cuts across Ukraine. In response, Ukraine has intensified its own attacks on Russian refineries and industrial sites, significantly impacting Russia's refining capacity. European leaders reaffirmed their support for Ukraine. German Chancellor Olaf Scholz and French President Emmanuel Macron said they would continue to provide military assistance, urging a complete ceasefire as soon as possible. C'est ici qu'on permet à des pilotes ukrainiens de défendre leur pays. Les premières missions ont été couronnées de succès. Ce succès est aussi le vôtre et je veux vous remercier pour cette mission si sensible et particulière. Nous continuerons de soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression, parce que nous savons, par notre histoire et dans notre géographie, en particulier ici, ce qu'être occupé signifie. C'est d'ici aujourd'hui que les aviateurs de Luxeuil sont engagés pour notre souveraineté. Vous m'en avez présenté les missions à l'instant, avec la défense de notre espace aérien au travers des missions de police du ciel, avec aussi toutes vos missions pour la souveraineté de nos alliés de l'OTAN en protégeant les États baltes, pour la protection de nos alliés, comme aussi pour la protection de la République de Djibouti, d'où nos mirages agissent, tout particulièrement pour la liberté de navigation en mer Rouge. Et je sais que nombre d'entre vous ces dernières années ont aussi été projetés au Levant et ailleurs sur des théâtres d'opérations difficiles, où la lutte contre le terrorisme est au cœur de la mission. As diplomatic talks continue, both Ukraine and its allies remain cautious about Russia's next moves.